So are you. Just one. There's no bilateral. Oh, thanks. Hey, Again, a very good morning to all. Thank you very much for taking time to join us for this meeting. It is an important event. It is dedicated to the needs of a part of our membership that is particularly severely impacted by the multiple shocks we have been living through over the last years. In March 2020, when WHO announced the start of the pandemic, at that time, all countries were faced with tremendous uncertainty, particularly dramatic for low-income countries. Just a week after WHO announced the pandemic, the IMF approved the first emergency financing for the Kyrgyz Republic and disbursed it in the very same day. Since then, we have stepped up support for low-income countries because without this support, not only their people would have experienced tremendous hardship, but that would have created instability affecting way beyond their borders, the international community. I want to focus on the challenge these countries face. We are no more at the time of providing emergency financing. Instead, we have very strong demand for upper credit tranche programs to help these countries build fundamentals to create opportunities for growth and employment for their people. Welcome, Secretary Yellen. We know that at the time when the global economy is still experiencing a multiplicity of challenges, slow growth, high inflation, for these countries it translates into holding them back in their aspiration to catch up with the better offs. Their per capita income growth for 23-24 is projected at 2.8%.
This is the lowest per capita growth since 1990, and that puts them in danger for further divergence unless we act. And I think you all have seen how important the presence of the IMF through especially upper credit tranche programs that build sound fundamentals and institutions in countries so they can improve their prospects for development, how important it has been, how important it is to bring debt resolution with the IMF programs being at the heart of negotiations, and how important we are to mobilize financing from other partners. I want to recognize the presence of the World Bank Group. We have worked extremely hard to bring our institutions strength everywhere, but especially in developing countries. Clearly, we have a task in front of us to make the financial capacity of the IMF to support low-income countries as strong as the times require. Where are we? We have quadrupled financing for PRGT eligible countries because of the needs of these countries going up. That means that we have provided $24 billion of financing since the start of the pandemic, part in emergency, but primarily in program financing. And we have invested our effort to support countries to pursue successful debt resolution. I'm very pleased to have Chad present, one country where we managed to get the outcome of the work of the common framework in place. More need that support. In addition to increase in demand, we are now experiencing higher interest rates. That makes bringing down the cost of lending to low-income countries harder. And as a result, the resource gap for the PRGT has grown. We have to work together to close this gap, and I have no doubt we will be successful, especially in light of the fact that comes October, we will be hosted by Morocco for our annual meetings. First time in 50 years, the annual meetings of the IMF and the World Bank will go to Africa. And it is so important that we go there demonstrating that we are able to stand by our poorest members, especially by our African members. As an urgent first step, what I call for is to close the subsidy gap by providing pledges of $1.6 billion. And we need $4.7 billion to close the loan resource gap. Remember, $1 of subsidy mobilizes $5 of zero interest loans. And that is what countries rely on to be able to provide. What would it mean is that by October, by closing this gap, we can restore access to concessional financing for PRGT eligible countries at par with access for our GRA eligible countries. And that is meaningful on its own from a financial standpoint. It is also meaningful in terms of equality of treatment and the sense that we are one community, all our members. So I suggest that we launch this road to Marrakesh today, and to help us see how we go on this road, we asked two leaders to provide us with some thoughts around what does it mean and why it matters. So bear with us. We would have two very short videos before we open the floor
for discussions. And again, thank you all for being here. And here is President Macron. Chère Kristalina, mesdames et messieurs les ministres, alors que vous vous retrouvez pour les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, celles-ci prennent un tour particulièrement stratégique au moment où notre monde vit tant de désordre. Nous le savons, nous avons à lutter contre des inégalités, des difficultés dans de nombreux pays pauvres, émergeant parfois même à revenus intermédiaires, en raison du contexte international et des conséquences de la pandémie de Covid-19. Nous avons déjà les conséquences du dérèglement climatique qui sont là et des stratégies pays qu'il faut accompagner en la matière. Et donc à repenser au fond notre capacité à aider les pays les plus pauvres et les plus vulnérables à relever nombre de ces défis dans un contexte de guerre, dans un contexte de tensions croissantes. À cet égard, vos travaux seront essentiels et je veux saluer la mobilisation de la directrice générale du FMI avec laquelle, il y a 2 ans, nous avons lancé cette initiative de réémettre des droits de tirage spéciaux et de réallouer pour les pays les plus riches ces derniers afin d'avoir 100 milliards de dollars d'équivalent qui aillent justement vers les pays les plus pauvres de la planète. La France a tenu ses objectifs et sa parole et nous avons même décidé de passer de 20% de réallocation de nos DTS à 30% de réallocation. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est bâtir un nouveau consensus avec le FMI, avec la Banque mondiale, avec l'ensemble des grandes institutions de développement, banques nationales comme banques régionales, l'ensemble des gouvernements, pour pouvoir construire au fond un nouveau pacte mondial permettant justement de relever ces défis. C'est tout l'objectif que nous nous assignons pour le sommet de Paris le 22-23 juin prochain avec le Premier ministre Narendra Modi qui coprésidera à mes côtés et de nombreux dirigeants du monde pour pouvoir essayer de rebâtir les bonnes ambitions, procéder aux réformes de nos institutions, bâtir aussi des financements innovants pour y répondre. À cet égard et sans attendre le rendez-vous de juin, que je souhaite que nous puissions préparer tous ensemble en pensant au fond un nouveau cadre, en ayant l'imagination et la volonté qui correspondent aux défis du temps présent. Il nous faut d'ores et déjà utiliser les instruments que nous avons mis en place. La facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance, mise en place par le Fonds monétaire international, PRGT, selon l'acronyme anglais, est un instrument qui d'ores et déjà permet de réduire la pauvreté, de répondre aux besoins urgents pour les pays à plus bas revenus. Et c'est pourquoi nous avons décidé, et nous sommes aujourd'hui dans, je dirais, le mouvement et l'ambition, et nous avons décidé, la France a mis à disposition de cet instrument 1 milliard de droits de tirage spéciaux, assorti d'une subvention de 130 millions d'euros pour baisser les coûts des prêts, dont 40 millions ont déjà été versés. Nous avons besoin que tous les pays ici présents en fassent de même. Et donc sans attendre juin, l'appel à l'action que je voulais faire en soutien de la directrice générale du FMI, c'est d'utiliser au maximum les PRGT et de mobiliser justement à la fois nos DTS, mais des financements pour aider les pays les plus pauvres, les plus vulnérables, tous ces pays aux plus bas revenus, à pouvoir réagir vite. C'est maintenant qu'il faut agir et donc j'en appelle vraiment à votre solidarité et votre volonté. Action tout de suite aux côtés du FMI et pour justement cette facilité et préparation du sommet de juin pour penser l'avenir et réformer encore plus en profondeur. Tels étaient les 2 messages que je voulais passer à travers cette vidéo. Amitié à tous. With my apologies for the hiccup on our side, we were supposed to have a simultaneous translation, but we somehow lost it as the video was posted. I can very quickly sum it up. President Macron is telling us, let's mobilize PRGT resources, loan resources and subsidy resources, and he is offering in June, when there would be a summit in Paris, to advance the discussion we are having today. He is also putting a French marker on what France is committing in terms of loan and subsidy resources. The second message does have a simultaneous translation. It is also in French, and it is President Macky Sall, who has been a fantastic leader for the African Union last year and a great steward of Senegal.
President Macky Sall. Now we have the translation, but not the wording. De plein fouet les impacts sévères de la pandémie Covid-19, de l'invasion de l'Ukraine, du réchauffement climatique et de l'avancée du terrorisme dans plusieurs pays. C'est pourquoi je réitère mon appel pour plus de solidarité internationale concessionnelle du Fonds fiduciaire du FMI pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. C'est une nécessité vitale pour nos économies. Surtout que le resserrement des marchés de capitaux rend encore plus difficile l'accès de nos pays au crédit. La mobilisation de ressources additionnelles à travers le fonds fiduciaire permettra ainsi de soutenir nos efforts de résilience. Je vous remercie. I do appreciate to have strong voices, and I am very grateful to President Macron and President Macky Sall. But I am particularly interested to hear from the people in this room. Now that the marker is set, we have to do more. How we are going to step up. Suzuki-san, I know that you are called to go to another meeting. Japan has been a fantastic supporter of PRGT. May I first turn to you?